ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மீ அண்ட் மில்க் கிரியேஷன்ஸ். இன்னைக்கு வந்து ஒரு டிஐஒய் தான் நான் உங்க கூட ஷேர் பண்ணிக்க போறேன். ஒரு பழைய இன்விடேஷன்ல ஒரு சூப்பரான போட்டோ ஃப்ரேம் தான் ரெடி பண்ணி காட்ட போறேன். வாங்க எப்படி பண்ணலாங்கிறத வீடியோக்குள்ள போய் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்விடேஷன்ல இருக்கிற அந்த பிரிண்ட் பண்ண பேஜை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம். அதே மாதிரி இந்த கியூட்டான பிள்ளையாரையும் நம்ம எடுத்து வச்சிடலாம். இது நம்ம வேற எதுக்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த ஃபோட்டோக்கு தான் ஃப்ரேம் ரெடி பண்ண போகிறேன். ஸோ நான் வந்து இந்த ஃபோட்டோ சைஸ்க்கே வந்து அந்த ஃப்ரண்ட் பேஜை வந்து அந்த சைஸ்க்கு கட் பண்ண போகிறேன். ஏன்னா நான் வந்து இந்த இன்விடேஷனில் ஒரு சின்னதாக ஒரு பார்டர் இருக்குது. அந்த பார்டரை வந்து அந்த ஃபோட்டோக்கு ரெண்டு பக்கம் சைடில் வைக்கிறதுனால நான் அந்த ஃபோட்டோ சைஸ்க்கே வந்து சென்டர் பேஜை கட் பண்ணுறேன். இன்கேஸ் நீங்கள் அந்த பார்டர் எதுவும் வைக்கலைன்னா அந்த ஃபோட்டோ விட ஒரு சென்டிமீட்டர் ரெண்டு பக்கமும் ஒவ்வொரு சென்டிமீட்டர் கொஞ்சம் குறைச்சி கட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் ஃபோட்டோ சைஸ்க்கு கட் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் அந்த பார்டர் எதுவும் வைக்கலைன்னா ரெண்டு பக்கம் சைட்லேயும் ஒரு சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு குறைச்சி கட் பண்ணிக்கோங்க அந்த சென்டர் பேஜை. ஸோ நான் இப்போ வந்து கத்தி வச்சு தான் கட் பண்ண போகிறேன். நீங்கள் ஸ்கேல் வச்சே கட் பண்ணீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக வரும். ஸோ இப்போ பாருங்கள், நான் கட் பண்ணிட்டேன். அந்த ஃபோட்டோக்கு கரெக்டாக இருக்குது அந்த ஸ்பேஸு. ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி ஃபெவிகால் எடுத்துட்டு சைடில் நம்ம வந்து பேஸ்ட் பண்ணிடலாம். மேலே இருக்கிறத மட்டும் நம்ம ஒட்ட வேண்டாம், ஏன்னா நம்ம அதுக்குள்ளார ஃபோட்டோ இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ கீழேயும் சைட்லேயும் நான் வந்து ஒட்டிட்டேன். ஸோ இப்போ மேல் பக்கம் மட்டும் ஓப்பனில் இருக்கு. ஸோ இப்போ அந்த ஃபோட்டோக்கு வந்து சும்மா ஒரு பார்டர் மாதிரி ரெடி பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு இப்போ அதே இன்விடேஷனில் இந்த மாதிரி டிசைன் இருந்தது. சரி நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிக்கலான்னு சொல்லிட்டு நான் அதை கட் பண்ணேன். இது வந்து ஆப்ஷனல் தான், உங்களுக்கு அந்த பார்டர் வேணும்னா நீங்கள் வச்சுக்கலாம், இல்லைன்னா சிம்பிளாக கூட டேரெக்டாக நீங்கள் ஃபோட்டோ மட்டும் வச்சுக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி தான் நான் பார்டர் செட் பண்ண போகிறேன். ஸோ அந்த ஃபோட்டோக்கு தகுந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கலாம் அந்த பேப்பரை. இப்போ நான் அந்த ஃபோட்டோ வச்சுட்டு அந்த பார்டர் காட்டுறேன் பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு. ஸோ இதே மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் இருந்தால் நல்லா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு நான் ரெண்டு பேப்பர் கட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நான் இப்போ அந்த ரெண்டு பக்கத்துக்கான பார்டர் வந்து ரெடி பண்ணிட்டேன். இது ஜஸ்ட் அப்படியே உள்ள இன்சர்ட் பண்ணிடுங்க. இப்போ நான் அந்த ஃபோட்டோவையும் உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணுறேன். ஸோ பாருங்க, சூப்பராக ஃபோட்டோ ஃப்ரேம் ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ இந்த ஃபோட்டோ ஃப்ரேம்க்கு இன்னும் கொஞ்சம் டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்காக இந்த பக்கம் 3 பார்டர்லேயும் வந்து நான் அரிசியில் வந்து சும்மா டெக்கரேட் பண்ணுறேன். கீழே மட்டும் நான் பண்ணலை, கீழே ஆல்ரெடி டிசைன் இருக்குது. ஸோ 3 பக்கம் மட்டும் நான் அந்த அரிசியில் டெக்கரேட் பண்ணுறேன். இன்கேஸ் உங்கள் இன்விடேஷனில் வந்து கீழேயும் டிசைன் இல்லைன்னா நீங்கள் 4 சைடுமே வந்து இந்த மாதிரி அரிசியில் வந்து நம்ம டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஃபெவிகால் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் அரிசி இந்த மாதிரி பேஸ்ட் பண்ணிடலாம்.
பார்க்க கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் பிஸ்தா ஷெல்லையும் கூட யூஸ் பண்ணலாம். அதுவும் சூப்பராக இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு. இப்போ பாருங்க, நான் 3 சைடும் அந்த அரிசியை வந்து ஒட்டிட்டேன். இப்போ இதுக்கு வந்து சும்மா நம்ம கலர் பண்ணலாம். இது ஆல்ரெடி கோல்டன் கலரில் இருக்குது அந்த இன்விடேஷன். ஸோ நான் வந்து ஒயிட் கலரில் பெயிண்ட் எடுத்திருக்கேன். இது வந்து போஸ்டல் கலர் தான். ஸோ இதை வந்து நம்ம அரிசி மேலே அப்படியே பெயிண்ட் பண்ணிடலாம். அப்புறம் அந்த 3 சைட்ஸுமே பெயிண்ட் பண்ணிட்டேன். ஸோ இப்போ இப்படி தான் இருக்குது ஃபோட்டோ ஃப்ரேம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.